Greece for the last 6 years, we have been conducting very harsh struggles in order to fight against the neoliberal project of the European Union, in order to try to establish a new political project in Europe. And as you know, last year, we also managed to establish a left government. A left government, like the PT was a left government. Syriza, as you know, would consider themselves as a brother party of the PT. And as you know, Syriza managed to get defeated, not 12 years, as the PT did, but in only half a year. So in only half a year, the political project of Syriza failed. And I think, for me, it was very important to understand Brazil in order to understand what exactly failed. So in Greece, we were looking to Latin America as an example of how we can actually reorganize society in a non-neoliberal manner. And now we see, actually, in the whole Latin America, that this historical political project is coming to an end. And with Syriza in Greece, it came to an end in half a year, in 2016. So for me, actually, the question today, and you know, it's not, it's an open assembly, so you can put every question you want, but for me, it would be interesting to see, okay, not to only mourn about the repressive forces that are in power at this, now, but to see, okay, what is not only the strength of them, but what was our weaknesses. And how can we introduce a new political project that has more chances against neoliberalism, that is not only, trying to conduct or manage neoliberalism in a more human way, as Syriza was trying to do it, and I think, and we will talk about PT and their politics. So for me, it's also a chance, if you want to learn from you and to see also what kind of potential is now rising in society in Brazil since the political project of more or less social governments in a neoliberal frame looks as not being that successful, like the governmental representational politics alone. Good. In order to do that, we will start with two positions. We will have two small 10-minute inputs from Tatiana Roque from Rio de Janeiro and from Max Jorge Gil de la Cruz. Just for you to know background of Tatiana and Max, Tatiana teaches at the Federal University of Rio de Janeiro at the postgraduate program of philosophy. She's also the president of the union of the teachers of the university. She's also the publisher of the feminist magazine GR. And Max, you might know him. He's a Bolivian-German writer and editor and a cultural critic based in Sao Paulo. He's a founding member of Seminario Público Micropolíticas, and both are part of PACA, the Program for Autonomous Cultural Action. So they will give their inputs, 10 minutes, there will be also translation. Tatiana would talk in Portuguese, and then we can open the discussion. Well, thank you. First of all, I would like to thank the invitation to be here and to discuss this very important subject with our international partners and also with our Brazilian friends here. And I will talk in Portuguese and there will be a translation. So, bom, então, eu queria explicar o que está acontecendo como uma ofensiva neoliberal. So what I would like to explain to you is what is happening, what I would call a neoliberalist offensive that is happening at the moment. Mas para isso vai ser preciso, inicialmente, que a gente entenda que o neoliberalismo não é somente um sistema econômico, é algo bem mais complexo do que isso nos dias atuais. So, but it's very important to understand in this context that neoliberalism is just not just an economic system,
It is much more than that. It's something that goes far beyond that. It's much more complex. E o que é, então? So what is it then? O liberalismo clássico se tratava de uma maneira de enxergar as leis do mercado, ou melhor, de projetar as leis do mercado como leis da natureza, como leis naturais. So liberalism, classic liberalism, was something that made the market laws seem like natural laws. No neoliberalismo é diferente. In neoliberalism, this is different. Porque se trata de uma forma de governo, because it is a form of governance, que procura criar as condições de concorrência em todos os âmbitos da vida social e da existência. Because it is something that is trying to create competition conditions for all spheres, especially in the social sphere and other spheres of life. Então, não somente no mercado, nas empresas, mas também no Estado, na família, na nossa vida pessoal e na subjetividade. So, it does that not only in the market, not only when it comes to companies, but also it does it with the state, with the family, in our personal lives, in families, and also with our subjectivities. Então, isso é o que Michel Foucault chamaria de racionalidade neoliberal. So that is what Michel Foucault would call neoliberalist rationality. Então, vou dar dois exemplos. I will give you two examples. Desse modo como as políticas de austeridade implicam em formas de governança em dois âmbitos. So austerity measures, they have an effect on governance in two ways. No Estado, em que a gestão, os mecanismos de gestão passam a ser preponderantes, ou seja, se o Estado gasta bem, é um modo de criar essas condições da austeridade dentro do próprio Estado. So on the one hand, it's exerting an influence on the state, i.e. that management is extremely important, and that means, in concrete terms, that the state has to spend as much as it has in order to be able to comply with austerity. E nas próprias pessoas, em que a subjetividade é transformada em algo que o Foucault chama de empresário de si. And it also exerts an influence on people themselves, on their subjectivity, and it creates something that Foucault calls the entrepreneur of the self. É fácil de perceber. Hoje em dia, há toda uma gestão da individualidade, dos modos de se comportar, dos modos de se vestir, que são equivalentes a uma espécie de empregabilidade, né, de estar sempre disponível para o mercado, seja ele qual for. So it's also very easy to see this kind of management that we can see in individuals, in the way people behave, in the way they clothes or the clothes that they wear, because it makes them be available for the market at all times. Bom, e o que isso tudo tem a ver com o Brasil hoje? So what does that have to do with our situation in Brazil today? Esse é exatamente o meu ponto, porque essas políticas começaram a ser implementadas nos anos 80, 90. That's exactly the point that I would like to make, because the policies that were started being implemented in the 80s and the 90s, mas agora a gente está tendo uma nova ofensiva disso que eu posso chamar racionalidade neoliberal ou axiomática neoliberal, em que há uma verdadeira guerra, a gente pode dizer, pela substituição de todas as axiomáticas, de todas as racionalidades, pela racionalidade neoliberal. So what we have at the moment is a new offensive
neoliberal rationality, or axiomatics, I would call that, is basically a war that is substituting all the rationalities that we had before by the neoliberal rationality. Então, principalmente, a racionalidade do estado de bem-estar social. Especially the rationality of the welfare state. Que foi algo que foi conquistado, que foi introduzido para manter o capitalismo em condições de contestação, sobretudo das lutas operárias depois da Segunda Guerra Mundial. It was something that was conquered and came into being in order to maintain capitalism, also in the light of all the demands that were being placed by the workers. E no Brasil, o pacto democrático que implicou esse mínimo estado de bem-estar social que nós temos, and in Brazil, the so-called Pacto Democrático, the Democratic Pact, is exactly a minimum version of welfare state that we had in Brazil. E que foi implementado pela Constituição de 1988. And it was actually implemented by the Constitution from 1988. A Constituição de 88 foi produto de uma série de fatores. And the Constitution from 1988 was the result of various factors. Uma série de atores políticos e instituições políticas que surgiram no processo de redemocratização depois da ditadura militar. It was a number of players, political players and institutions that came into being after the dictatorship and when re-democratization was going on. Que, como alguns de vocês sabem, começou em 79, com a abertura somente. That, as you might know, was initiated and started with the opening in 1979. E que também contou com um fator determinante que foram as lutas operárias e as lutas sociais dos anos 80, que estiveram, inclusive, na fundação do PT. And that, in this context also, what is important to mention is the social struggles, the struggles of the workers' force in the 80s, which, including also, we have to mention, is at the basis of the creation of the Workers' Party, PT. Então, só para dar um exemplo bem concreto de ponto da Constituição de 88 que implica no Pacto Democrático, just to give you a very concrete example, and an example that is also enshrined in the Constitution and was also the result of this democratic pact. É a responsabilidade do Estado pela saúde e pela educação. It is the responsibility of the state for issues such as healthcare and education. Que não é apenas uma responsabilidade abstrata, constitucional. So it's not only an abstract and constitutional responsibility, mas existe artigo da Constituição que diz quanto exatamente é o mínimo que o Estado deve gastar com saúde e educação. It is something pretty concrete, because there is an article in the Constitution defining exactly what the minimum is that the state has to spend on healthcare and education. E é justamente essa política de gastos que está sob ataque nesse momento. And it's exactly this policy of spending, public spending, that is currently under attack. Por quê? O que aconteceu durante os governos do PT, na minha avaliação? So, why is that the case? What happened during the years of PT rule, in my opinion? No geral, sem entrar muito nos detalhes da diferença entre Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2, just generally speaking, without going into the details of Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, porque são diferentes, because they are different. Mas, no geral, o que se procurou fazer foi algo bem típico no Brasil, puxadinho. They tried to do something
something very typical that we like doing in Brazil called the puxadinho. Puxadinho não, rapaz da favela. Se a gente tem uma casa e nasce um filho, a gente pode construir mais um teto, mais um quartinho. É o povão, faz um puxadinho e acolhe, bota para dentro, sem uma reforma estrutural, digamos assim, né? Uma maneira de você adaptar sem uma reforma estrutural. So, just to give you an example of this Brazilian puxadinho, for example, if you have a house and then another child is born and you need more space, then we'll just put a little room up there. It's not a really regular building in that sense, it's just trying to find a practical solution for the situation. Bom, então o que os governos do PT fizeram, em muitos sentidos, foi uma política de conciliação. So, in various senses, what the governments under PT did was a conciliation. E na política econômica, isso significou em manter uma certa austeridade e um pacto com uma política de juros que agradasse ao mercado. So, to a certain extent, in the economic policy, they maintained austerity to a certain extent, and also had interest rates that would be favorable for the market. E, ao mesmo tempo, implementar algumas políticas de gastos de tipo keynesiano. And at the same time, they also implemented some policies of spending, of public spending, according to Keynes. O que significa que o gasto público é visto como um investimento. So that means that this public spending is seen as public investment. Algo que está muito presente hoje no Brasil na disputa de enunciados que está sendo feita em torno do impeachment. And something that is very present and very visible in this dispute around what is going on in Brazil at the moment é a identificação da política econômica do governo à economia doméstica. O que, segundo essas políticas econômicas que o PT tentou implantar, não é verdade. Há uma tenta-se identificar a política econômica à economia doméstica. So they try to basically put the economy of the state at the same level as the economy of households. Numa economia doméstica, é fácil entender que você não pode gastar mais do que o que você tem. So, looking at the domestic economy, it is obvious that you can't spend more than you have. E esse exemplo é dado o tempo todo na televisão no Brasil. And this example is constantly on TV in Brazil. Mas isso não é verdade sobre a economia de um país. But this does not apply to an economy of a state. Porque o gasto é investimento. Ele gera crescimento, gera emprego, gera imposto e gera arrecadação. So, this is not true for the state because this public spending is an investment. It produces economic growth, it produces jobs, and it produces tax revenue. E é exatamente essa política que está sendo criminalizada pelo impeachment. And it's exactly this policy that is being criminalized by this impeachment process. Porque os últimos governos tentaram conciliar a austeridade, a lei de responsabilidade fiscal e uma política de investimento público. So the last governments, what they tried was to reconcile the austerity on the one hand, the fiscal responsibility law, and also public spending and investment. Por meio dessa operação que ficou conhecida como pedalada. And through this operation that is known as the pedalada, fiscal peddling. O que isso significa? What does that mean? Bom, normalmente o Tesouro Nacional deposita um dinheiro para que os bancos públicos paguem as políticas sociais, os incentivos econômicos, etc. Normally, the Treasury will deposit funds into a public bank so that
the bank can pay out social welfare or subsidies or economic incentives. E, às vezes, acontece que esse depósito feito pelo Tesouro atrasa. Então, o banco paga antes que receba o dinheiro do Tesouro. And sometimes it happens that this deposit arrives late, which means the public bank will pay out these funds, social welfare, for example, without the money having been deposited. Isso é chamado pedalagem. And this is the so-called peddling. O que é o impeachment? O que foi o argumento jurídico utilizado pelo impeachment? So what is the impeachment? What was the legal argument that was used in order to initiate the impeachment? Essa operação foi interpretada como um empréstimo feito entre o banco público e o governo. So this operation was interpreted as a loan between the public bank and the government. O que é proibido pela nossa lei de responsabilidade fiscal. And this is prohibited by our fiscal responsibility law. Então nós temos aqui uma interpretação de uma operação fiscal que não precisava ser necessariamente uma operação de crédito, como sendo uma operação de crédito. So we have an interpretation of this fiscal operation as something that is supposedly a credit operation, even though it doesn't necessarily has to be interpreted as such. Para que essa operação possa ser criminalizada pela lei de responsabilidade fiscal, que é uma das nossas leis de austeridade. So, in order to make sure that this operation can be criminalized by the fiscal responsibility law, that is one of the austerity laws. Bom, terminando a parte técnica, o que isso significa politicamente? So, coming to the end of this technical part, what does that mean in political terms? Isso significa que utiliza-se a lei de responsabilidade fiscal para criminalizar o gasto público, que é algo obrigatório pela Constituição. So that means one is using the fiscal responsibility law in order to criminalize public spending, which is actually something that is enshrined in our Constitution. Então é como se a lei de responsabilidade fiscal, a lei de austeridade, fosse mais importante que a Constituição. So, it looks as if the fiscal responsibility law and the austerity law are more important than our Constitution. E isso está acontecendo em vários países, algo que alguns autores têm denominado o constitucionalismo neoliberal. So, this has been happening in various countries, and this is also denominated by some of the players as the neoliberalist constitutionalism. E é justamente essa medida que rompe o pacto democrático que vinha vigorando no Brasil desde 88. And that is exactly what is now breaking with the democratic pact that we implemented in 1988. E se a gente entende a ruptura de um pacto democrático como um golpe, nesse sentido, seria o mais preciso, no meu entendimento, de se dizer que é um golpe. Yeah, if you see that breaking with this democratic pact as a coup d'etat, I think, yeah, we should say that it is actually a coup. Mas se a gente ampliar essa perspectiva para o que está acontecendo a nível internacional, so, but if we look out onto the international scene, o neoliberalismo implica realmente uma fragilização da democracia liberal. so neoliberalism actually is weakening neoliberalist democracy. Uma dissolução de vários dos seus princípios jurídicos, sociais. So it's actually a dissolution of the various principles, of judicial principles, social principles.
Mas a questão que se coloca hoje, o desafio que se coloca e que eu abro aqui para a nossa discussão, but the challenge that we are facing at the moment, that I would like to put forward also to you as an audience, porque é uma questão que ultrapassa as fronteiras do Brasil, e eu acho que esse é um fórum interessante para a gente discutir isso, because it is definitely something that goes beyond the Brazilian borders and that is definitely interesting for us all to discuss. é se nós vamos fazer a defesa nostálgica da democracia liberal, que no fim das contas é o modo de operação do capitalismo. So we have to decide whether we nostalgically want to defend the liberal model and which is just an operation mode of capitalism on the one hand, Ou se a gente vai aproveitar a brecha da crise para pensar em uma sociedade pós-capitalista. or if we take this opportunity of this situation of crisis to actually think up a new solution, a post-capitalist solution. Eu acho que esse é o dilema que a esquerda deve enfrentar hoje com mais determinação e menos nostalgia. Obrigada. And I think this is exactly the dilemma the left parties in the world should think about, with less nostalgia but with more impetus.